So I should explain that about an hour ago, His Holiness Niranjan Swami asked me that His Holiness Radhanath Swami wasn't able to make it tonight, and so he asked me if I could come and speak. And of course, I was a little, what we say, unprepared. Примерно час тому назад его святейшество Шрила Ниранджана Махарадж спросил меня, не смогу ли я сегодня вечером прийти и рассказать вам о том, к чему я, в общем-то, несколько не готов. I might say I had very, very little association with His Holiness Tamal Krishna Goswami. Должен признаться, что я не так много общался, даже очень мало общался с его святейшеством Тамал Кришны Госвами. Although I had a few very sweet and very memorable experiences, хотя во время в историю наших взаимоотношений входило несколько очень таких теплых и запоминающихся встреч. Most of what I'll try to say tonight is about what I had heard from other devotees and what I read about Tamal Krishna Goswami. Но большинство то, о чем я сегодня буду рассказывать, я услышал от других преданных или прочитал о нем. So please forgive any mistakes on my part. Простите меня великодушно за те ошибки, которые я, скорее всего, совершу. To glorify great souls is a very, what we say, dear service to Lord Krishna, because Krishna likes to hear more the glories of His devotees than He likes to hear His own glories being chanted. Прославить преданного – это служение, которое очень дорого Господу Кришне, потому что Ему больше нравится слушать о славе своих преданных, чем о своей собственной. And how dear the devotees are to Krishna. Krishna explains in the Srimad Bhagavatam in the 9th canto that the pure devotees are in my heart and I am in the heart of my pure devotees. My devotees know no one but me and I know no one but my devotees. В 9-й песне Бхагаватам Кришна сам говорит о том, насколько дороги преданные Ему и прославление них. Он говорит о том, что я постоянно нахожусь в их сердцах, а они находятся в моем, и мы никого не знаем, кроме друг друга. So I'll speak a little while, and then His Holiness Prahladhananda Maharaj will also speak something about Tamal Krishna Goswami. Так что сейчас расскажу я, а потом Его Святейшество Прахладананда Махарадж дополнит рассказ. One of the outstanding qualities, amongst many, many great qualities of His Holiness Tamal Krishna Goswami, was his singular determination to serve his spiritual master despite any inconveniences, obstacles, difficulties. Одно из самых замечательных качеств из всего того множества качеств, которыми обладал Тамал Кришна Махарадж, это была его полная сосредоточенность, полное решение в служении, решимость, сосредоточенная решимость в служении Шриле Прабхупаде, несмотря ни на какие препятствия, личные неудобства, трудности. Srila Prabhupada recognized that quality in him, his singular determination to serve his spiritual master despite whatever inconvenience, difficulties, seeming impossibilities were there. И сам Шрила Прабхупада признавал это качество исключительной решимости в служении своему духовному учителю, несмотря ни на какие трудности или эти так называемые кажущиеся невозможность чего-то добиться. So Prabhupada gave him a lot of responsibility.
So Prabhupada gave him much responsibility. Шрила Прабхупада наделил его огромными полномочиями, ответственностью. In I believe it was 1969 or 1969, when Prabhupada sent 3 of his most prominent Grihastha couples to London to begin preaching in London. В 69-м или 70-м году, когда Шрила Прабхупада отправил 3 своих самых выдающихся способных грехаста, то есть пары, семейные пары в Лондон, чтобы они открыли там храм. And right after that, he sent Tamal Krishna Goswami to London to begin the Sankirtan movement there. А затем, вслед за ними, он отправил Тамала Кришна Госвами, чтобы он там начал движение Санкиртана. He was one of the first very instrumental devotees to establish street Sankirtan, first in London. Он был одним из тех основных, ключевых фигур преданных, которые начали Санкиртану сначала в Лондоне. And then Prabhupada sent him to Paris to do the same, and then also to Hamburg, Germany. Затем Шрила Прабхупада отправил его в Париж, чтобы он там сделал то же самое, и затем в Гамбург, в Германию. Recognizing his abilities and his determination, and Prabhupada in 1970 began the governing body commission, the highest managerial organization within the society to govern the affairs of the society. И Шрила Прабхупада признавал его эти выдающиеся качества как руководителя, когда в 70-м году Шрила Прабхупада создал GBC как высший руководящий орган для всего ИСККОНа. And Prabhupada wanted a representative for India, so he sent Tamal Krishna Goswami to India to be the GBC there, and at the same time to oversee Prabhupada's projects that Prabhupada wanted to develop. И Шрила Прабхупада именно его отправил. Ему нужен был представитель GBC по Индии, и именно Тамал Кришна Госвами Шрила Прабхупада отправил в качестве своего представителя по Индии, который должен был развивать те проекты, которые замыслил Шрила Прабхупада. Prabhupada built temples in Vrindavan, Bombay, and of course Mayapur. В этих храмах, которые Шрила Прабхупада хотел открыть в Бомбее, Майяпуре и Вриндаване. Mayapur was very difficult in the very beginning, especially dealing with the local people, trying to get land to establish Mayapur. В Майяпуре все шло с большим трудом, особенно в начале. Нужно было много договариваться, встречаться с местным населением, приобретать земли под храм. Prabhupada tried through different means with different devotees to secure some land, but everything fell through. There was no success. Шрила Прабхупада по-разному пробовал разные методы с разными преданными, но ничего не получалось, толком ничего не срабатывало. But then he thought, this is a job for a service for Tamal Krishna. И тогда Шрила Прабхупада решил, что это как раз подходящее дело для Тамала Кришна Махараджа. At that time, he was still Tamal Krishna Brahmachari. Actually, no, it was Tamal Krishna. He was a grihastha at the time. Excuse me. Yeah. И в то время он еще не был Тамала Кришна Махараджем, он был Тамала Кришна Грехастой. And he got that land that we now know as Sri Mayapur Dham, the Mayapur Mandir, Sri Radha Madhava's place. That was all due to Tamal Krishna Goswami's hard work and direct dealings with the local people.
Именно благодаря усилиям Тамал Кришна Махараджа, его тяжелому труду, его способности договариваться с местными людьми, именно благодаря ему сейчас Ушедшие Радха Мадхавы и Господа Чайтаньи с Господом Нитьянандой в Майяпуре есть, у Панчататтвы есть вот эта земля и этот храм. How pleased Prabhupada was. Вы можете себе представить, насколько доволен был Шрила He Прабхупада. was so pleased with Tamal Krishna Goswami when he got that land. Prabhupada showered his mercy and blessings on Tamal Krishna Goswami. Шрила Прабхупада буквально пролил на него поток милости. Вы не представляете, насколько он был доволен и благодарен. Around the same time, maybe a little bit after, there were some books, the Krishna books, coming into India, into the port of Bombay at the time. It was either Bombay or Calcutta, I'm not sure exactly where. But the government officials, the officials in charge of the shipping, would not release the shipment. What happened? They didn't allow the devotees to get the shipment. It was a lot of paperwork. В то время как раз в Индию прибывала большая партия литературы. Это Кришна, источник вечного наслаждения, да, как на русском эта книга потом была издана. Эта партия должна была приплыть в Индию, в Бомбей или в Калькутту, я точно не помню, но точно знаю, что власть не разрешала преданным получить эту партию литературы. So Srila Prabhupada asked Tamal Krishna to go and see what he could do to get the books released and into the hands of the devotees. И Шрила Прабхупада попросил Тамала Кришна Махараджа поехать туда и посмотреть, что он может сделать для того, чтобы книги в конце концов оказались у преданных. After having no luck with the local authorities, he went all the way up to the top man in the organization and personally arranged a meeting and convinced him that they should release the books. Он со многими повстречался и в конце концов пробрался по всей служебной лесенке до самого верхнего, до первого лица в этой организации и убедил его, что они должны отдать эти книги преданным. And Prabhupada was very pleased because all the other attempts were unsuccessful. And that was the quality of Tamal Krishna Goswami, his determination, his dedication to the instructions of Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада, опять же, был очень доволен, и вот так проявлялось вот это особое качество, это, так сказать, полная исключительная сосредоточенность на указаниях духовного учителя. In 1972, he took the sannyas order of life. В 1972 году он принял саньясу. I remember the day, it was, of course, I remember the day by his own words. It was Vasant Panchami, the beginning of spring. He took sannyas on that day, 1972, Vasant Panchami. Да, в 1972 году весной он принял саньясу, я это помню. In just about a month before he departed our association, I was with him in London on that same day. It was the anniversary of Vasant Panchami and also his sannyas anniversary. And that was in the year 2002. И примерно за месяц до своего ухода я встречался с ним в Лондоне, и это было то же самое время, когда он принял саньясу, но только в 1972 году, а то уже был 2002 год. We were at Bhaktivedanta Manor in London, and we were engaged in a program and glorifying the different appearance and disappearance days
of the great personalities. И в то время, то есть в 2002 в Бхактивиданта Мейноре мы как раз праздновали где-то дни ухода и явления великих личностей. I remember he spoke on Vishwanath Chakravarti Thakur. И помню, как он рассказывал о Вишванатха Чакраварти Такуре. And he also spoke about his own taking of sannyas. И в то же самое время он рассказал и о том, как он принял саньясу. He described it in somewhat of a humorous way. Described some? Somewhat of a humorous way. Light-hearted way. Humor. Он рассказывал, рассказ был очень юмористичным. How he pretty much insisted on having Prabhupada give him the sannyas order of life, although he was only married for a few years. Он рассказывал, как он настаивал в буквальном смысле слова на том, чтобы Шрила Прабхупада дал ему саньясу, хотя женился он всего лишь пару лет назад. Prabhupada was very much concerned what will happen to his wife once he leaves that ashram. А Шрилу Прабхупаду больше всего озадачило то, что произойдет с его женой, если он изменит ашрам. But somehow, as he explained it himself, he convinced Prabhupada that this would be the best course of action for himself and that Krishna would take care of his wife. Но так или иначе, Тамал Кришна Махарадж рассказал ему о своем состоянии и убедил Шрилу Прабхупаду, что для него это будет лучше всего, а о его супруге позаботится сам Кришна. I remember it was the Srimad Bhagavatam class, and it was myself, Tamal Krishna Goswami, Krishna Kshetra Prabhu was also there, Gauri Prabhu, temple president of the Bhaktivedanta Manor at the time, and we each were speaking on different personalities that had appeared on that day, disappearance and appearance days. Я помню, это был класс по Шримад Бхагаватам, там был я, он, Кришна Кшетра Прабhu, Гаури Прабhu, президент Бхактивиданта Мейнора, и мы все сидели и рассказывали о разных личностях, которые в тот день появились или ушли. And there is, Lakshmi Puja, appearance of Pundarik Vidyanidhi, a disappearance of Pundarik Vidyanidhi, the wife of Lord Chaitanya Vishnu Priya, Raghunandana Thakur, Raghunath Das Goswami, Vishwanath Chakravarti. All these persons were honored on that day in the Srimad Bhagavatam class. Так вот все эти перечисленные личности в тот день кто-то из них появился, кто-то ушел, и на этой лекции по Бхагаватам мы рассказывали о них. And we had to break the class to stop for breakfast and then continue after breakfast. И рассказывать было так много о чем, что нам даже пришлось прервать лекцию на завтрак и после завтрака ее продолжить. So this was my first experience of taking prasadam with Tamal Krishna Goswami. Это был первый раз, когда я принимал прасад вместе с Тамал Кришна Госвами. And he was more interested in making sure that everyone was seated nicely, had everything they needed, and the servers were serving the prasadam according to how they were supposed to serve. И он лично заботился о том, он лично убедился в том, что все удобно расселись, и чтобы все были удовлетворены, что те, кто должны раздавать прасад, раздавали его именно так, как нужно. He would orchestrate it. He would say, you give this person this, and you give this person this. Don't serve this now, serve that later, serve this first. He was always he wanted to do everything according to how he was taught by Srila Prabhupada. Он словно дирижировал всем этим событиям, мероприятиям. Он говорил,
вот дайте этому вот то, а этого пока не давайте, это нужно раздавать потом, сначала раздадите вот это. Все в строгом соответствии с тем, как его учил Шрила Прабхупада. So it was quite an interesting breakfast. Very interesting how the way he conducted it and the way he arranged everything. And at the end, after all the devotees were served nicely, then he took prasad. Было очень интересно наблюдать за тем, как он это все устраивает, сам лично руководит. И когда уже все приняли прасад, все были довольны, тогда он и сам в конце концов его принял. He had this determination that we should do everything the way Prabhupada taught us how to do it in the most exact and most devotional way. У него вот именно такое настроение было, такое видение, что мы должны делать все то, чему нас учил Шрила Прабхупада, именно так, как он учил, в точности так. So we finished breakfast, and he said to me, "Let's go lie on our left side." И когда мы все позавтракали, он сказал: "Ну а теперь пойдем полежим на левом боку." And I said, "Well, Maharaj, you know, we have to get back there and finish the rest of the classes, so maybe we don't have time to do this, you know." А я сказал: "Махарадж, ну мы же должны вернуться и завершить эту лекцию по Бхагаватам. Может быть, сейчас не самое подходящее время валяться на левом боку." And he brought me over. There was 2 beds. He said, "You lay this way, and I'll lay this way, and we'll talk." I said, "Okay." Он отвел меня в комнату, там были 2 кровати. Он сказал: "Ты ложись так, а я в противоположном направлении, и мы продолжим беседу." I said, "What about the devotees out there? They're waiting for her." He said, "Don't wait. It's okay. No problem." Я спросил: "А как с остальными преданными? Они же там ждут." Он сказал: "Ничего, не беспокойся." So for me, that was a real touching experience. He took such a personal, what we say, attention to me in such a way that I felt really blessed by his association and by his care. Меня это очень тронуло, глубоко тронуло. Вот такое его личное участие, его личная забота обо мне, чтобы мне было удобно лежать, то есть такой интерес ко мне. Of course, a lot of times he was always involved with, there was some difficulty or some controversy. Он часто принимал активное участие в тех событиях, в которых возникали какие-то разногласия, противоречия, противостояния. I remember later on, this was the same year, just before he departed. He was coming to Mayapur after having not been to Mayapur for many, many years. Я помню, это было за день до того, как он ушел, как он оставил этот мир, он был в Майяпуре. And they made an announcement during the morning program in the Mayapur Mandir that Tamal Krishna Goswami will be coming in a few days to Mayapur, and he will be arriving at this time at the front gate. So please, anybody who wants to meet Maharaj, please be at that front gate at that time. И за несколько дней до этого уже провозглашали, объявляли о его приезде. Он не приезжал несколько лет до того. И объявили о его приезде, сказали, что вот он будет в назначенное время, он приедет вот к этому главным воротам, и, пожалуйста, кто хочет его встречать, не забывайте этого. So I was thinking, I'm going to be there to meet Maharaj when he comes. Я решил про себя, что приду туда, когда Махарадж приедет. But when the day came, I forgot. Но именно в тот день я забыл об этом. So he came and he was walking with a few devotees inside the Mayapur Mandir area. And I was also there, and we met. Но он приехал, и когда с несколькими преданными прохаживался по территории Майяпурского храма, мы там встретились случайно.
when we saw each other, we embraced. Когда мы увидели друг друга, мы заключили друг друга в объятия. And then I said, Maharaj, I'm sorry. I wanted to meet you at the gate, but I forgot. Я сказал, простите, Махарадж, я хотел встретить вас у въезда, но у ворот, но забыл. He looked at me and said, okay, but don't let it happen again. Он сказал, ну ладно, но больше не позволь, чтобы так случалось. And that kind of expression was his way of showing love for his god brothers. И вот у него был такой способ высказывать свою любовь по отношению к своим духовным братьям. Of course, he later on, at the end of his stay with us, went to college, became what we say a feature of academia, bringing Krishna consciousness into the world of academia. В то время он работал над тем, чтобы внести сознание Кришны в академический мир, в мир науки. And for his dissertation, PhD, he began, but didn't finish, a glorification of Srila Prabhupada. И в качестве своей диссертации, докторской диссертации по философии, он стал составлять прославление Шрилы Прабхупады. And later on, that book was finished and published. His writings were published and later finished by Garuda Prabhu and released as one book that has just been out for about a year now. Он не завершил свою работу, но позже Гаруда Прабху собрал его сочинение и издал в форме одной книги. And it's a beautiful, very intellectual, very, what we say, trying to give the world of academia and the world in general an understanding of Srila Prabhupada beyond our understanding of the Krishna consciousness or the devotional relationship we have. Prabhupada as the great scholar, Prabhupada as a proponent of religious principles, Prabhupada as a revolutionary in the presentation of Bhakti Yoga. И в этой книге и в этой диссертации Тамал Кришна Госвами пытался представить для научного мира Шрилу Прабхупаду в более широком понимании, чем мы обычно его мыслим. Он представил Шрилу Прабхупаду как революционера, как такого выдающегося проповедника бхакти-йоги. Today is Bhaktivinoda Thakur's appearance day. Сегодня день явления Бхактивинода Такура. And he wrote one epitaph on the Samadhi Mandir of Srila Haridas Thakur. И он сам написал эпитафию, то есть памятный стих на самадхи Шрила Харидаса Такура. He reasons ill that say that Vaishnavas die when thou art living still and sound. Vaishnavas die to live, and in living spread the holy name around. Все, наверное, знают этот стих. Мне не удастся его поэтически перевести о том, что тот, кто считает, что вайшнавы умирают, заблуждаются. Вайшнавы живут в звуке, и когда умирают, они продолжают нести святое имя, распространять святое имя кругом. So, although he is gone from our physical presence, he remains in the hearts of his devotees. He remains in the deeds he had done to spread and establish Krishna consciousness.
He is there in his writings, in his books, in his lectures. Итак, хотя его уже нет с нами, но он продолжает жить в своих книгах, в сердцах своих последователей, в сердцах всех нас. He was one of the main stalwart pillars to help Srila Prabhupada begin Krishna consciousness and to glorify Prabhupada in so many powerful and important ways. Он был с начала, с самого начала практически со Шрилой Прабхупадой и очень сильно и чудесным образом помогал ему распространять сознание Кришны. So I don't want to take up too much time because His Holiness Prahladanda Maharaj will also speak on Tamal Krishna Goswami. But I want to end with one little exchange between Prabhupada and Tamal Krishna Goswami. Я не буду отнимать слишком много времени у Прахладананды Махараджа, который тоже собирается рассказать о Тамал Кришна Госвами, но расскажу один особый эпизод в его отношениях со Шрилой Прабхупадой. Tamal Krishna Goswami said to Prabhupada, he asked Prabhupada, is it true, Prabhupada, that some devotees who are great souls, they don't go back to Godhead, but they stay in the material world to do the work of the Lord? Тамал Кришна Госвами спросил у Шрилы Прабхупады, действительно ли, Шрила Прабхупада, я слышал, но действительно ли бывает так, что великие души, великие преданные Господа не отправляются обратно в духовный мир, а остаются здесь в материальном мире, чтобы продолжать делать вот эту работу за Господа? Prabhupada's response to that statement was very enthusiastic. He said, yes. Шрила Прабхупада с огромным воодушевлением ответил на этот вопрос. Да. Prabhupada was pleased to hear that, coming from Tamal Krishna Goswami, that yes, there are devotees who make the mission of the spiritual master their eternal mission to preach the glories of the Lord somewhere to the conditioned souls. Шрила Прабхупада очень обрадовался, услышав от него этот вопрос о том, действительно ли бывают души, которые воспринимают миссию духовного учителя как свою собственную, то есть вечно продолжать помогать обусловленным душам освободиться из плена материального мира. So we might say that Tamal Krishna Goswami is with Srila Prabhupada somewhere preaching Krishna consciousness. Так что можно с уверенностью сказать, что Тамал Кришна Махарадж продолжает где-то вместе со Шрилой Прабхупадой проповедовать сознание Кришны. Such a great personality, such a compassionate personality, such a determined personality, such an I guess the word is intelligent person, very, very fine intelligence to be able to understand philosophy so carefully and so exactly. Такая великая, такая сострадательная, такая решительная, я бы сказал, предельно разумная личность, которая с такой точностью понимала все тонкости, оттенки философии. Thank you very much. Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Чандрамаули Марадж ки. Спасибо всем. Om Agyanatiparandasya Gananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So,
I had a great deal of association with His Holiness Tamal Krishna Maharaj. У меня было много возможностей общаться с его святейшеством Тамал Кришна Госвами. Both when I was on Radha Damodar, when I was on Radha, there was a party called Radha Damodar. Это происходило как во время этой странствующей группы Санкиртаны, которая называлась именем Радха Дамодары. When I was a temple president in Texas. Я тогда был президентом храма в Техасе. When he had gone to school. И у него там была своего рода школа. In Cambridge. В Кембридже. In different places we had association, especially in Vrindavan in India. И еще в нескольких местах, в частности во Вриндаване в Индии. I first found out about Tamal Krishna Maharaj in 1968. Впервые я о нем услышал в 1968 году. He had started the book distribution in Los Angeles. Он начал распространение книг в Лос-Анджелесе. And Prabhupada wrote him some letters saying, glorifying how nicely it was that they were going and distributing back to Godhead. И Шрила Прабхупада написал ему несколько писем, в которых восхищался его способностью распространять журнал «Обратно к Богу». And how wonderful it was that they were supporting the temple, distributing back to Godhead. И как чудесно то, что благодаря этому распространению журналов ему удается содержать храм. So at that time I was living in Buffalo, New York. В то время я жил в Баффало, в штате Нью-Йорк. I was a student at the university. Я еще учился в университете. But I was also living in the temple. Но в то время я уже жил в храме. And my temple president came to me and said, I want you to get a job. Мой президент храма пришел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты взялся за работу. And getting a job was the last thing in my list of things I wanted to do. Устраиваться на работу это было самым последним делом, то есть делом, которого мне хотелось бы меньше всего. I didn't join the Hare Krishna movement to go and get a job. К движению сознания Кришны я присоединился не для того, чтобы устраиваться на работу. But we needed some money in order to support the temple. Он сказал, что нам нужны деньги, чтобы содержать храм. So right at that time I got a copy of the letter that Prabhupada sent to Tamal Krishna Maharaj. И как раз в то время мне попалась копия того письма, которое Шрила Прабхупада отправил Тамал Кришна Госвами. So I said, anything's better than a job. И я сказал, все что угодно, только не работа. So we took the 5 devotees in the temple. Мы собрали еще 5 преданных из храма. 5 or 7 devotees, and we went in and we did our first Harinam. 5 или 7, может быть, и вышли на первую Харинаму. And one of myself and another devotee and myself, we took a conch shell. Conch shell. Conch shell. И я и еще один преданный взяли с собой раковины. And some of the devotees did Harinam. Некоторые, пара других преданных вели Харинаму. And the other devotee, myself, went around with the conch shell, and people put money into the conch shell. А мы с другим преданным носили с собой эти раковины, и люди кидали деньги в эти раковины. And we went back to the temple. Когда мы вернулись в храм, and we counted the money, и сосчитали деньги, and it was $26. Оказалось, что там $26. Which was a lot of money at that time. В то время это еще были большие деньги. And that's what we did every day for so many years. И вот так мы стали заниматься этим каждый день на протяжении многих лет.
8 hours a day. по 8 часов в день. But instead of a conch shell, we distributed Back to Godhead magazines. И также мы распространяли эти журналы «Обратно к Богу». So that was the first direction I got from Tamil Krishna Maharaj. Итак, я получил свое первое наставление от Тамала Кришна Махараджа. The next time I met him, he came to the temple I was president of. В следующий раз, следующий случай произошел, когда он приехал в тот храм, в котором я был президентом. And he came with around 20 brahmacharis. Он прибыл в сопровождении примерно 20 брахмачари. And we had a small preaching center. А у нас был всего небольшой проповеднический центр. So they stayed there for a week. Они оставались там неделю. And Tamal Krishna Maharaj was on the phone constantly. Tamal Krishna Maharaj was speaking on the telephone quite a lot. И Тамал Кришна Махарадж все это время непрерывно говорил по телефону. So between the feeding the brahmacharis, the telephone, и между делом, как он заботился о брахмачаре, там кормил их и разговаривал по телефону, the amount of money they were spending went up and up and up. И сумма денег, которую мы тратили, все увеличивалась и увеличивалась. So I went to Tamal Krishna Maharaj and I said, perhaps you can give a donation. Тогда я подошел к Тамал Кришна Махараджу и сказал, может быть, вы пожертвуете что-нибудь? And he said, give you a donation. You're supposed to give me a donation. Он сказал, пожертвовать тебе? Нет, ты должен жертвовать мне. So then I said, all right. And then I left. And one of his brahmacharis came up to me and said, you've committed a great offense. Тогда ко мне подошли и несколько из его брахмачари и сказали, ты совершил великое оскорбление. So you should go and offer your obeisances to him. И ты должен пойти поклониться ему. So I offered my obeisances to him. Ну, я поклонился. But then later on, my friend Vishnu Jan Maharaj came by. Но через какое-то время там показался Вишнуджан Махарадж, мой старый друг. Because I had lived with Vishnu Jan Maharaj. I had helped him open the temple in Houston, Texas. I helped Vishnu Jan Maharaj open the temple in Houston, Texas. Houston. Я помог Вишнуджану Махараджу открыть храм в Хьюстоне, Техасе. And so we were good friends. And at this time I asked Vishnu Jan Maharaj if he could help me out and give me some devotees to help run the temple. Итак, мы остались друзьями с тех пор, и я попросил Вишнуджана Махараджа, не может ли он помочь мне несколькими людьми, несколькими брахмачари, чтобы мы могли лучше содержать храм. Because I had just donated the best 2 brahmacharis I had to another temple. Потому что своих лучших брахмачари я только что отдал другому храму. So Vishnu Jan Maharaj said, well, I talked to Tamal Krishna Maharaj, and we decided that not only we're not going to give any devotees, but we're going to get you to join the Radha Damodar party and take all your devotees with us. И Вишнуджан Махарадж сказал, мы обсудили все с Тамала Кришна Махараджем и решили, что мы не дадим тебе других брахмачари, но мы заберем тебя и всех твоих брахмачари в эту странствующую группу Радха Дамодара. And they had my GBC right to Srila Prabhupada. They had my GBC right to Srila Prabhupada. И они побудили моего GBC написать Шриле Прабхупаде. And Prabhupada agreed. И Шрила Прабхупада согласился. So that's how I joined Radha Damodar. И так я включился в группу Радха Дамодара. So I was traveling with Tamal Krishna Maharaj. There's one story. Tamal Krishna Maharaj, one time Srila Prabhupada was talking to him.
Итак, во время этих путешествий, я расскажу хотя бы одну историю. Когда они говорили, Тамал Кришна Махарадж говорил со Шрилой Прабхупадой, and Tamal Krishna Maharaj was the temple commander at that time in Los Angeles. в то время Махарадж был ответственным за храм в Лос-Анджелесе. Temple commander. Комендантом храма, да, спасибо. Комендантом храма в Лос-Анджелесе. And Prabhupada said, in the spiritual world, there is a lotus flower. Шрила Прабхупада стал рассказывать, что в духовном мире растет такой цветок, есть такой цветок лотоса. And it's so big Он такой огромный, that the whole spiritual, all the Vaikuntha planets, they fit into it. он такой огромный, что весь духовный мир, все эти планеты Вайкунтхи помещаются в него. And each Vaikuntha planet is unlimited. А эти планеты Вайкунтхи безграничны. And in the spiritual world, there are unlimited Vaikuntha planets. И их в духовном мире бесконечное множество. And in one little spot in the spiritual world is a cloud. И в одном уголке этого духовного неба, духовного мира находится такое небольшое облачко. Small cloud, little cloud. Маленькое облако. Маленький. And hardly anyone notices that cloud. Оно настолько маленькое, что его почти никто и не замечает. And in that cloud there is Karnadaka Shai Vishnu. И в этом облачке возлежит Карнадакашая Вишну. And from his body are emanating unlimited universes. Из его тела исходит бесконечное множество вселенных. There are more universes than there are grains of sand on the beach. Этих вселенных больше, чем песчинок на берегу моря. And in the smallest universe, А в самой маленькой из этих вселенных, out of the trillions and trillions of universes, из этих триллионов и триллионов вселенных, Garbhodaka Shai Vishnu enters into that universe. Вот в эту вселенную тоже входит Гарбhodakashaya Вишну. And from his navel sprouts a lotus flower. Из его пупка вырастает лотос. And in that lotus flower there are unlimited planets that he creates. И в его стебле помещается бесконечное множество вселенных, которые он творит. And in this very small planet is called the Earth planet. И малюсенькая планета в этих вселенных называется Земля. And in that Earth planet there are so many continents. Continent. On this Earth planet, Mira, Minoga, continents. There are so many continents, like North America. И на этой планете несколько континентов. And in one continent is called North America. Один из этих континентов называется Северная Америка. And in North America there is one state, it's called California. И на этом континенте есть один штат, который называется Калифорния. And in California there is one city called Los Angeles. И в этой Калифорнии есть город, один из городов, называется Лос-Анджелес. And in Los Angeles there is one road called La Cienega Boulevard. И там одна улица называется бульвар Вацеки. And on La Cienega Boulevard there's one house called the Hare Krishna Temple. И на этом бульваре находится здание, которое называется храм Харе Кришна. And in that temple there's one temple commander. И в этом храме находится комендант. And he thinks he's controlling everything. И он думает, что в его власти находится все. So Tamal Krishna Maharaj was actually quite, as His Holiness Chandramauli Maharaj said, he was
very intelligent. Как уже Чандрамаули, его святейшество Чандрамаули Махарадж отметил, Тамал Кришна Махарадж был очень разумным. And he utilized that intelligence to make devotees, I learned from him how to make devotees. И он этот разум применял, вот я именно у него научился, как обращать людей в преданных. We had our techniques of how to make devotees for Radha Damodar. Мы разработали целую методику, как привлекать людей к служению Радха Дамодаре. He engaged those devotees in book distribution. И он занимал этих преданных распространением книг. And therefore, at one time, Radha Damodar was the topmost book distribution party in the world. И потому в одно время эта группа Радха Дамодара стала самым крупным распространителем книг во всем мире. Whatever he desired, he utilized great intelligence to achieve it. И о чем бы он ни помышлял, к чему бы он ни стремился, он всегда это делал очень разумно. I used to take prasadam with Tamil Krishna Maharaj. Я часто принимал с ним прасад. And he had different gurus. He had gurus. Gurus? Yes. He had a guru for deity worship. He had a guru for different things. I was his health guru. У него было множество гуру. Кто-то его учил, кому-то он обращался за наставлениями, как поклоняться божествам, кому-то еще по каким-то вопросам. А я был его гуру по здоровью. So whatever we were eating, he would ask me to tell the health glories of that particular food. И он спрашивал меня, как я отношусь, как я оцениваю ту или иную пищу. No? Whatever we ate. Oh. Mm-hmm. Yes. Whatever we ate, skolka, veshi, whatever we ate, he asked me to tell him what the properties of that food was. И что бы мы ни ели, он спрашивал меня, какими качествами обладает эта пища. Yeah. So in that way, and he was expert at exactly knowing what the cook put into everything that he ate. He could tell exactly what spices were used, how it was cooked. He was expert. When he tasted something, he knew everything about it. И он добился такого мастерства в понимании этих качеств пищи, что когда он что-нибудь пробовал, он мог сказать, какие специи туда клали, как готовили, во всех подробностях. I used to cook for him sometimes. Иногда я для него готовил. And we'd have a little game. He would tell me how I cooked it. И мы играли. Он мне рассказывал, как я это готовил. So he was an expert organizer. Он был очень опытным организатором, искусным. When I was in Chicago, когда я был в Чикаго, that at that time the topmost book distributors in the world were there. Там находились самые лучшие распространители книг во всем мире. There was Pragosh, a devotee named Pragosh, Tripurari Maharaj, Vaishasika Prabhu, Naikatma, and others. Там был вот ряд этих преданных и еще другие. So he had organized them to go out and to bring devotees back to the temple. He organized the temple in such a way as to make the devotees. He organized the temple in a way to make devotees.
Он организовал всю деятельность храма так, чтобы привлекать как можно больше преданных. So we had the book distributors go out and they try to bring devotees back to the temple. Он устроил все так, чтобы распространители книг, когда выходили на Санкиртану, они старались приводить с собой других. There was another group of devotees headed by Shivaram Maharaj. They would go out and do Harinam all day. Другие преданные выходили Трипурари Махарадж, Шиварам Махарадж. Во главе с Шиварамом Махараджем выходили и пели целый день. And they bring devotees back to the temple. И тоже приводили с собой преданных. And then we had our devotee program, our bhakta program. Еще была дополнительная программа, бхакта программа. And there was one sannyasi and myself, we were heading up the bhakta program. И эту программу вели я и еще один саньяси. So in 1 month we made 20 new devotees. In 1 month, за месяц к нам присоединилось 20 new devotees joined the temple. Dudmatsit, prayed in him, joined the temple. 20 devotees in 1 month. Joined the temple. За месяц к нам присоединилось 20 новых преданных. So that was quite good for at least in America. Но это было очень неплохо, хотя бы для Америки. And most of those devotees are still in the movement. И большинство из этих преданных до сих пор находятся в движении. So when Tamal Krishna Maharaj went back to school, когда Тамал Кришна Махарадж вернулся к своей учебе, he was such an excellent student that he got only the best marks. Он был таким отличным студентом, получал только самые лучшие отметки. He was one student who got straight A's throughout his entire studies. Он был единственный, который получал только высший балл во время всей своей учебы. So it was amazing because he was older than all the other students in the school. Это всех поражало, потому что он был старше всех остальных студентов. So Tamal Krishna Maharaj, as he wrote himself, как он сам писал, he was a devotee that nothing was ordinary when you were around him. С которым никогда ничего не происходило, обычным образом. То есть с ним всегда все происходило совершенно необычно. Everything was quite extraordinary. То есть все было совершенно необычайно. One time I went to his temple in Dallas. One time I went to his temple in Dallas. Однажды я направился в его храм в Далласе. And the first thing he asked me to do was to go to the Philippines. И он попросил меня отправиться на Филиппины. And I was a sannyasi. This was in 1984. Я был в саньясе, я уже был в саньясе, это было в 1984 году. And the Philippines was probably the last place in the world I wanted to go to. А Филиппины как раз было такое место, именно то место, куда я в последнюю очередь хотел бы отправиться. There was one sannyasi there, he was having some difficulty. Там уже находился один саньяси, ему все давалось большим трудом. But he wanted me to go there and help. И Тамал Кришна Махарадж хотел, чтобы я отправился туда ему помогать. And I was thinking in my mind that I don't want to go. А я думал, что мне бы не хотелось туда ехать. And the more he tried to convince me, the more I was thinking that I definitely don't want to go.
И чем больше он пытался меня убедить, тем более упрямо я думал, что нет, я не хочу туда. But then I thought, well, what would happen if Prabhupada, what would Prabhupada want me to do? И тогда я подумал, ну ладно, а чего бы от меня хотел Шрила Прабхупада? So then I thought, Srila Prabhupada would want me to serve my god brother. И тогда я понял, что, скорее всего, Шрила Прабхупада хотел бы, чтобы я послужил своему духовному брату. So whatever my feelings are, I should just do it to please Prabhupada by pleasing his devotee. Так что, чего бы мне самому не хотелось, я лучше сделаю то, что должен, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. So then I agreed to go to the Philippines. Итак, я отправился туда, на Филиппины, And I stayed there for 6 months. и пробыл там 6 месяцев. And that's where that was the first time I learned Bhagavad Gita by heart. И именно там я впервые мне удалось заучить Бхагавад-гиту наизусть. And there is only 2 Westerners in the Philippines, in the temple in the Philippines. В то время в храме в Филиппинах находились только 2 западных преданных. There was, what's the name of this? Purnachandra Prabhu at that time. В то время там находился Пурначандра Прабху, His wife, Archie Devi Dasi, его жена Арчи Девидаси and myself. и я. So, and our only business was to go on book distribution all day. Я занимался тем, что каждый день выходил на распространение книг с утра до вечера And then I'd learn Bhagavad Gita. и заучивал Бхагавад-гиту. And then Tamal Krishna Maharaj came to the Philippines. Затем туда, на Филиппины, приехал Тамал Кришна Махарадж. And he was very grateful that I had spent so much time there. Он был очень благодарен мне за то, что я там потратил столько времени. So generally, even when he had asked me at one time if I could teach a health course in Vrindavan. Однажды он спросил меня, не мог бы я прочесть курс? Health course. Курс по здоровью во Вриндаване. Здоровье. So that's where I first started to study about health. И тогда я стал Later I taught Ayurveda 2 months a year for 7 years. Так я впервые стал преподавать этот курс, и позже он развился в курс по аюрведе, который я преподавал в течение 7 лет. So for some time, Tamal Krishna Maharaj gave me a lot of direction in life, in devotional service. Так Тамал Кришна Махарадж мне порой давал такие направления, определяющие мою всю жизнедеятельность в сознании Кришны. He was like chutney. He was like a chutney. Chutney. Chutney, you know chutney? Yes, yes. Он был по вкусу он напоминал чатни. Chutney, he was sometimes too hot to take. Иногда чатни бывает таким горячим и острым, что его невозможно есть. And sometimes too sweet to want to miss. И одновременно настолько сладким, что от него невозможно оторваться. So he was a very charming devotee. Он был очень обворожительной личностью. He was like he had this perfect ability to blend into people. Blend. He was like a chameleon. He knew how to exactly fit into someone's psyche. Он видел в совершенстве, у него было совершенное видение, как соединять людей, как сливать их природы, как сочетаются их природы. He knew the right thing to say at the right time. Он знал, как в нужное время сказать нужное слово. So but sometimes he would get very fiery. He would get full of fire, argon. Иногда он был таким очень взрывным. He would become very fiery. Fire. Fired. Yeah.
Yeah. Yeah. And sometimes he'd be very sweet. Таким очень огненным, а иногда сладостным. So I guess it's time for Arti. So he was the most interesting devotee I ever knew. Он был самым интересным из всех преданных, с кем я когда-либо встречался. He had so much association with Srila Prabhupada. И он так долго, так много общался со Шрилой Прабхупадой. That he had so much to add to the society. He had so much to give to the society. Он мог нам, у него было так много, что он мог нам всем дать. Just I'll tell one more thing. He told me one time that Prabhupada called him, this is in 1968, Prabhupada told him to come and take lunch with him. Расскажу еще одну историю. В 1968 году, когда Шрила Прабхупада пригласил его обедать. This is in Los Angeles. В Лос-Анджелесе. No one took lunch with Srila Prabhupada. В то время со Шрилой Прабхупадой никто не обедал. So this was quite amazing that Prabhupada had asked someone to take lunch. И это вообще само по себе уже было особое событие, что Шрила Прабхупада кого-то пригласил пообедать вместе. So even the devotees who were cooking the lunch and serving it, they were quite surprised. Даже те преданные, которые готовили этот обед, они тоже были удивлены. So at the end of the lunch, И в конце Prabhupada asked Tamil Krishna Maharaj, "Did you like the lunch?" Шрила Прабхупада спросил у него, как тебе понравился обед? And he said, "Yo, very nice, Prabhupada." И он ответил, да, обед очень хороший, Шрила Прабхупада. He asked Prabhupada, "But Prabhupada, what is the order we're supposed to eat the food in? What is the order that we're supposed to eat the different preparations?" Но в каком порядке мы должны были есть эти блюда? Prabhupada said, "Every man has his genius. Every man has his own genius in eating." Шрила Прабхупада ответил, что у каждого есть свое, каждый сам себе, да, каждый сам себе мастер. And then at the end, Prabhupada said, "By the way, I have a proposition for you." Но в конце концов Шрила Прабхупада сказал, кстати, у меня есть для тебя предложение. I've just ordered, Dainapan has asked that told us they'd give us a discount if we ordered a quantity of Bhakti Godheads. Dainapan окей. has offered us a discount if we buy from them a quantity of Bhakti Godhead magazines. Дай Ниппон, это издательство в Японии, предложило нам очень хорошую скидку, если мы возьмем у них большую партию журнала «Обратно к Богу». Дай Ниппон is a publisher in Japan. Дай Ниппон – это издательство в Японии. So Prabhupada said, "I'd like you to sell 2,000 Bhakti Godhead magazines per month." И я хотел бы, сказал Шрила Прабхупада, чтобы ты распространял по 2000 журналов каждый месяц. So at that time, we were generally distributing around, like in Buffalo, every month we distribute 70 Bhakti Godheads. В то время мы в Баффало распространяли примерно 70 журналов в месяц. So for some temple to distribute 2,000 Bhakti Godheads in a month was quite amazing at that time. И чтобы какой-то храм распространил по 2000 журналов в месяц, это было бы неслыханно. So Prabhupada arranged it in such a way as that the only answer that Tamil Krishna Maharaj could say was yes. Но Шрила Прабхупада все устроил так, что единственный ответ, который в то время мог произнести Тамал Кришна Махарадж, было «да». So we can learn from that, if you want someone to do something, Итак, мы можем поучиться тому, что если мы хотим кого-то побудить что-то сделать, the first thing you do
то в первую очередь нужно is you feed them well. хорошо его накормить. Prabhupada was expert, Шрила Прабхупада был очень искусен в этом. and Tamal Krishna Maharaj learned how to be expert also. И Тамал Кришна Махарадж научился у него этому искусству. His Holiness Srila Tamal Krishna Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol. Шрила Прахладананда Махарадж ки.